Hi everybody. So in the anatomy of flowering plants, in the last class we started to discuss about the permanent tissues. So in the previous class we discussed about meristematic tissues. So meristematic tissues they have the ability to undergo division, whereas after the division the produced cells, the newly formed cells, lost the ability of division. Then they converted into permanent tissues. Okay. So those permanent tissues are present in all the part of the plant, and meristematic tissues are present only in certain locations like the root tip and the shoot tip, and within the vascular tissues they are present, that helps in secondary growth. Okay. And these permanent tissues, those who lost the ability of division, they are called permanent tissues. There are different kinds of permanent tissues based on their function and shape they have. So in the last class we discussed parenchyma. We discussed parenchyma tissue ಅಥವಾ parenchyma cells na nodidvi. So these are the most abundant tissues in the plants. Okay, so root, stem, leaves, fruit, seed, yavudallaadrunu abundant tissue, the main ground tissue is formed from this parenchyma cells. Okay, so apart from this parenchyma, there are few more different types of tissues were there. And these parenchyma cells, they helps in storage of the food, secondary metabolites they store, they helps in wound healing. Then any part of the plant is get damaged, the first type of cells which are filled that gap, they are parenchyma cells. They helps in photosynthesis. The parenchyma cells which contains chlorophyll, they are called as chlorenchyma cells. The chlorenchyma cells helps in photosynthesis. Okay, so this is about the parenchyma cells. So in the last class we discussed about that. And next type of tissue is cholenchyma. Okay, so cholenchyma, of course they comes under simple permanent tissues, so they lost the ability of division. Remember, these parenchyma cells or cholenchyma cells, they are unable to divide. Okay, of course in certain case, in a specific case, they regain the ability of division. We can discuss in the coming classes about that. Okay, so this is a cholenchyma. In the last class itself I described what is the meaning of enchyma. So it consisting of two terms. Para means side by side, and chyma means the cells or tissues. It also has two terms, colon and chyma. So here kolla means gum or glue. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಕೊಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಮ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೂ ಅಂತ. ಎನ್ಕೈಮಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಆರ್ ಈವನ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. The cells which contains gum or glue are called as cholenchyma cells or cholenchyma tissues. Okay, so let's see the properties of cholenchyma cells. So these cholenchyma are called as of course they are living mechanical tissues. They are living cells. They are living cells, and they helps in mechanical support. Helps in mechanical support. So these are called as living mechanical tissues. So cholenchyma is a living mechanical tissue. Gives the stability to the plant part. Gives stability to different plant parts. Okay, so next point, intercellular spaces. Intercellular spaces filled with kolla. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿತ್ತಲ್ವಾ kolla ಅಂತೇಳಿ. So filled with kolla or pectin. Okay, so they have intercellular space just like a parenchyma cells, and that intercellular space is filled with kolla. That kolla is nothing but pectin. Okay, so pectin no intercellular space in the fill ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. Due to the presence of this pectin, this cholenchyma cells are little bit harder when compared to this parenchyma cells.
Okay, so let me explain that collenchyma with the help of diagram. So diagram ತಗೊಂಡು ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತೇಳಿ. Of course, the general shape of the cell is similar to parenchyma cells. Okay, so parenchyma cell ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. So in the last class I wrote that parenchyma cells. Okay, so ಹೇಗಿರುತ್ತೆ parenchyma cells ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆ. So they have a shape like this, and that intercellular space so multi-angular ಇರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ intercellular space. ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್, ಇಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್, ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಪೇಸ್. ದಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಆ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಸೆಲ್ ಮೇ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇನೇ ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಗಮಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪೆಕ್ಟಿನ್, ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್, it become hard. Of course, when they are derived from the meristematic cells, so these cells are similar to parenchyma. In the beginning they are similar to parenchyma like this. Now this intracellular space is completely filled with a gummy substance. Okay, so right here again ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, this cell is filled with this gummy substance. Okay, so this space is filled with pectin. Okay, so pectin is a cementing material which is present between the plant cells. Okay, ಈ ರೀತಿ ಸೆಲ್ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ this type of tissue is called as collenchyma. Since the deposition of deposition of pectin make this type of cell little hard. So but hard irutte, but it can be flexible. It is flexible. This pectin make it strong. Okay, and it gives the mechanical support. So ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ collenchyma? Location. This collenchyma may be present in the hard and flexible parts of the plant. Hard and flexible part of the plant. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ collenchyma ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಲೀಫ್ನಲ್ಲಿ, ಈಗ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ವೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ವೇನ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ collenchyma ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ PTOL, ಈ PTOLಲ್ಲೂ collenchyma ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಆಫ್ ಅ ಲೀಫ್, PTOL ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಏನದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಗಾಳಿ ಬಂದ್ರೂ ಇದು ಲೀಫಿಂಗ್ ಆಡುತ್ತೆ ವಿನಃ ಬಿದ್ದೋಗಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಈಗೇನೆ. ಸೊ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಆಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲಿ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ collenchyma. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಬಂದಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗಾಳಿ ಬಂದರೂ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ.
ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕೋಲಂಕೈಮ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟರ್, ಓಕೆ, ಅಲ್ಗಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಲಂಕೈಮ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಮ್ನಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್. ಸ್ಟೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ನ ತೊಗೊಂಡು, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೆಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಸ್ಟೆಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಥಿನ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ನಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಕೆಳಗಡೆನೆ, ಬಿಲೋ ದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಸಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಕೆಳಗಡೆ. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕೋಲಂಕೈಮ. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೂ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿಡ್ ರಿಬ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಮಿಡ್ ರಿಬ್ ಕೋಲಂಕೈಮ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿಡ್ ರಿಬ್ನಲ್ಲಿ xylem ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರೌಂಡ್ ದ xylem ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೋಲಂಕೈಮ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಇದಾದ ನಂತರ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ xylem ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ ರೀಜನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಕೋಲಂಕೈಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಿಡ್ ರಿಬ್ ಆಫ್ ಅ ಲೀಫ್, ಪೀಟಿಯೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟು? ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್. ಸೊ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕೋಲಂಕೈಮ. ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಅಬೆಂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್ಸ್. ಕೋಲಂಕೈಮ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೈಕಾಟ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮಾನೋಕಾಟಲ್ಲಿ ಇದು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಮಾನೋಕಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕೋಲಂಕೈಮ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಸ್ಕ್ಲೀರೆನ್ಕೈಮ. ಸ್ಕ್ಲೀರೆನ್ಕೈಮ ಆಸ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಯಾ, ಸೊ ಇದೇಳಿದ್ದು ಈಗ ಮಿಡ್ ರಿಬ್ ಆಫ್ ಪಿಟಿಯೋಲು, ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸು, ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಡೈಕಾಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಡೈಕಾಟಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಮಾನೋಕಾಟಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಲೀರೆನ್ಕೈಮ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವೇರ್ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಕೋಲಂಕೈಮ. Okay, so after this colenchyma, ಇದು ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲ. There are different types of colenchyma over there depending on the pattern of the deposition of pectin. ಆ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಹೆಂಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಕೋಲಂಕೈಮದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಗೆ ಕೋಲಂಕೈಮ. Okay, so colenchyma types. So colenchyma, there are different types like angular colenchyma, lacunar colenchyma, and lamellar. There are three types of colenchyma based on how the pectin is deposited. Types based on deposition of pectin. So pectin ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ we can classify the colenchyma into angular colenchyma, lacunar colenchyma and lamellar colenchyma. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲಾರ್ ಕೋಲಂಕೈಮ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತೇಳಿ, ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗು. ಸೊ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೋಟ್ ಒನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದ ಕೋಲಂಕೈಮ. ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕೋಲಂಕೈಮ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್.
imagine this is the group of cells. ಸೊ ಈ ಥರ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಪೆಕ್ಟಿನ್. ಆ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್. Like this, can find intracellular space. Okay, suppose this intercellular space are completely filled. ನೋಡಿ, ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸು ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದು. Okay, so like this intercellular space is filled with. Okay, so here intercellular space filled with pectin. Okay, here angles between the cells is filled with pectin. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿರೋ ಇವು ಎರಡು ಸೆಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಆ್ಯಂಗಲ್. ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ pectin without any space. Okay, filled with the pectin without any space, without any space. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಜಾಗ ಬಿಡದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಗ್ಯುಲಾರ್ ಕೋಲಂಕೈಮಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಎನಿ ಸ್ಪೇಸ್, ಯಾವುದು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ರೀತಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಗ್ಯುಲಾರ್ ಕೋಲಂಕೈಮಾ. ಲೆಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್, ಲ್ಯಾಕ್ಯುನಾರ್ ಕೋಲಂಕೈಮಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಯುನಾರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಯುನಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಲ್ಯಾಕ್ಯುನಾ ಅಂದರೆ? ಲ್ಯಾಕ್ಯುನಾ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ಯುನಾ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಕೋಲಂಕೈಮಾ, ಇನ್ ದ ಕೋಲಂಕೈಮಾ that pectin is filled by leaving some space in between, that become lacunar. Okay, so ಈಗ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Let's consider this the plant cells with a different shape. Okay, so illೀಗ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿದೆ, if this is the intercellular space, so these are the intercellular spaces. If these intercellular spaces are completely filled, let me fill, ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಲ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ angular. So this is angular. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರೋದೇನಿದೆ, ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲಾರ್. ಓಕೆ, ಅದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇನೇ ಲ್ಯಾಕ್ಯುನಾ ಏನು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಫ್
that angular type of filling by leaving a small space. Complete fill ಆಗಿರುತ್ತೆ, but it forms a small space there. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ by leaving a small space in between. Okay, so this is called lacunar collenchyma. Okay, so this is the lacuna. This is the lacuna. So ಏನಾಗುತ್ತೆ lacunar collenchyma ಅಂದರೆ pectin filled the intercellular space by leaving small space. By leaving small space is called as lacunar collenchyma. Okay, so hope you got it. ಈ ಥರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಫಾರ್ ಕೋಲೆಂಕೈಮಾ. ನೀವು ಪಂಪ್ಕಿನ್ದು ಸ್ಟೆಮ್ ನೋಡಿದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ರಿಡ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೆಮ್ ಈ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಕೋಲೆಂಕೈಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕೋಲೆಂಕೈಮಾ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರಿಡ್ಜಸ್ ಪಾರ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದಟ್ ರಿಡ್ಜ್ ಗಾರ್ಡ್, ಆ ರಿಡ್ಜ್ ಗಾರ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದಿರುತ್ತಲ್ವ, ಇದು ರಿಡ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಈ ರಿಡ್ಜಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಕೋಲೆಂಕೈಮಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕೋಲೆಂಕೈಮಾ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, yeah. So this is about lacunar collenchyma. Okay, let's move on to the next, lamellar collenchyma. Okay, lamella ಅಂದ್ರೆ ಶೀಟ್ ಲೈಕ್ ಅಂತೇಳಿ. lamella ಅಂದ್ರೆ ಶೀಟ್ ಲೈಕ್. lamellar collenchyma. lamella ಅಂದರೆ ಶೀಟ್ ಲೈಕ್ ಅಂತ. So here collenchyma filled the intercellular space in such a way that it get deposited on the radial and the tangential wall also. Okay, so radial wall ಅಥವಾ tangential wall, I will explain while drawing the diagram. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲೇಯರ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಶೀಟ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ ಲೇಯರ್ ಲೈಕ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. Okay, so let's imagine this is the few layers of plant cells. Here that pectin is get deposited in the intracellular space. Illu deposit ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲೂ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And not only there, they are present on the radial and tangential walls. ನೋಡಿ, ಇದು ರೇಡಿಯಲ್ ವಾಲ್ಸು, ಇದು ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಸು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಸೆಲ್ ಪಾರ್ಟು ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್. And it forms a sheet like appearance.
ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಶೀಟ್ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಶೀಟ್ ಲೈಕ್ ಇದೊಂದು ಶೀಟು, ಇದು ಒಂದು ಶೀಟ್ ಥರ. ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲಾರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ pectin deposited in intercellular space and radial, tangential walls. Okay, and it appears like a sheet. So this is called lamellar collenchyma. Okay, so far we completed parenchyma and collenchyma. So next type is sclerenchyma. Okay, so sclerenchyma is also simple permanent tissue. Okay, which gives mechanical support, and most important thing is it is a dead cell. Okay, sclerenchyma is a dead cell. Here also it has a two term, sclerin. Sclerine antele andre fiber anta. Okay, so fiber tara irutte enchyma andre tissue. So this is a tissue, permanent tissue which is like fiber. Okay, so fiber ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಡ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದ್ರದ್ದು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಡ್ ಸೆಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಡ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ lignin or pectin, the cell become dead cell. In the beginning of when it derived from the meristematic cell, it is like a normal parenchyma cell, but it is enlarged to become a long elongated cell. That cell, when the lignin is get deposited inside, or suberin is get deposited inside, or pectin is get deposited inside the protoplasm, it lost its protoplast and nucleus, so it become a dead cell. Okay, so ಇದು ಡೆಡ್ ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, and it gives mechanical support. It gives mechanical support. So which is a dead mechanical tissue ಅಂತಂದ್ರೆ it is sclerenchyma. Which is a living mechanical tissue ಅಂತಂದ್ರೆ it is collenchyma. Okay, so sclerenchyma, it lost its protoplast due to deposition of lignin or pectin or suberin. So these are all the different types of chemicals. Okay, chemical substances ಒಳಗಡೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲಿಗ್ನಿನ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವುಡ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಓನ್ಲಿ. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಡೆಡ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, it present abundant in monocots. Monocots ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಕಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಇನ್ monocots. It is a part of xylem and phloem. Xylem ಮತ್ತು phloem ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. Okay, as a dead mechanical tissue. Okay, so it has tapering ends. Okay, so tapering ends ಅಂದರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. Okay, so these are the properties of this sclerenchyma cells. Okay, remember they are the dead cells. So let me give you the concept like how it converted into sclerenchyma ಅಂತ ಒಂದು. Suppose this is a meristematic cell.
this meristematic cell undergo division. Division ಆಗುತ್ತೆ to form two cells. So let me write. So it forms the two cells like this. ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಚೇಂಜ್, ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಎಲಾಂಗೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಸು ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಉದ್ದ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಉದ್ದಾದ ನಂತರ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಇರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸು ದೇ ಬಿಕಮ್ ಟೇಪರಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಕೆಳಗಡೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲುಮೆನ್. ಆ ಜಾಗನ ಲುಮೆನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಥರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪೈಪ್. ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೇಪರಿಂಗ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಟೇಪರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೇಪರಿಂಗ್ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿರುತ್ತೆ ಟೇಪರಿಂಗ್ ಎಂಡು, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಥರ ಉದ್ದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಬಂಚಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. So like this, many cells are grouped together to form a group of cells like this. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಉದ್ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ ಲುಕ್ ಲೈಕ್. Since it looked like two tapering ends, it looked like a fiber, so it is called as fiber cells also. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಫೈಬರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, xylem ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಲೊಕೇಶನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ? As I already told, it is abundant in monocots. It is abundant in monocots. Okay, so monocots alle fiber anta ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? Fiber is nothing but ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ. ಸೊ ಮಾನೋಕಾಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಡೈಕಾಟ್. ಸೊ ಯಾವುದದು ಫೈಬರ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಮಾನೋಕಾಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾನೇ. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಫೈಬರ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವೀಗ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಕಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಈ ಫೈಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಫೈಬರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫೈಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಫೈಬರ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫೈಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಫೈಬರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನಲ್ಲಿರೋ ಫೈಬರು ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ.
ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಈ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಳ್ನೀರು ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ ಥರ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಲೀರನ್ ಕೈಮಾ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಶೆಲ್ನ ಹೊರಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಫೈಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪೌಡರ್ ಥರ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಥರ ಇರೋದು. ಆ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಥರ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಥರ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಸ್ಪಾಂಜಿ, ಈ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಾ. ದಿಸ್ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫೈಬರ್ ಲೈಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರೋದು ಸ್ಕ್ಲೀರೆನ್ಕೈಮಾ. ದೇ ಆರ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮಾನೋಕಾಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈಗ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಈ ಥರ ಒಳಗಡೆ ಫೈಬರ್ಸ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಫೈಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ಲೀರೆನ್ಕೈಮಾ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. They give mechanical support. ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಹಾರ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, so in the previous class I discussed the type of permanent tissues. There are two kinds of permanent tissues. So permanent tissues alli simple permanent tissues and complex permanent tissues. So simple permanent tissues ಮತ್ತೆ complex permanent tissues ಹೇಳಿತ್ತು. Simple permanent tissues ಅಲ್ಲಿ parenchyma, collenchyma, sclerenchyma ಓದಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಲೈಕ್ xylem ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ xylem ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಲೀರೆನ್ಕೈಮಾ. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಲೀರೆನ್ಕೈಮಾ ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. Types of sclerenchyma. Okay. Fibers. So sclerenchyma dalli ಒಂದು ಟೈಪು ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. elongated with ಟೇಪರಿಂಗ್ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಪರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೇಪರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಅಂದರೆ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ, ಟಿಪ್ ಶಾರ್ಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಥರ ಇದ್ರೂ ಟಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಶಾರ್ಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಟೇಪರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಫೈಬರ್ಸು ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ coconut fiber, even you can cite the jute fiber. Okay, ಗೋಣಿ ಶೀಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಥ್ರೆಡ್ ಏರಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಕ್ಲೀರೆನ್ಕೈಮಟಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಕ್ಲೀರೆನ್ಕೈಮ ಫೈಬರ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಉದ್ದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಫೈಬರ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ಸ್. Sclerids are stone cells. Sclerids ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಸ್ಟೋನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ sclerids, they give protection. They give protection to fruit, seed wall. ಫ್ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಸೀಡ್ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವು ಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ಸಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಆಸ್ಟಿಯೋಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ಸ್,
ಆಸ್ಟೆರಿಡ್ಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ಟಿಯೋಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಅಂದರೆ ಬೋನ್ ಅಂತೇಳಿ, ಬೋನ್ ಶೇಪಲ್ಲಿರುವಂಥವು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಫ್ರೂಟಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತದು ಶೇಪ್ಸ್ಗಳು. ಆಸ್ಟೆರೋಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸರಿ. ಆಸ್ಟ್ರಿಯೋಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ಸ್, ಆಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ನಕ್ಷತ್ರ ಥರ ಇರ್ತವೆ ವಿತ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ದೆನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಬ್ರಾಕಿಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಕಿಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ರಾಕಿಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಗ್ರಿಟಿ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಈ ಥರ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. ಆಸ್ಟಿಯೋ ಅಂದರೆ ಬೋನ್ ಅಂತೇಳಿ, ಬೋನ್ ಶೇಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆಸ್ಟೆರೋಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್. ಸೊ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರಿಟಿನೆಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್, grittiness of fruit is due to sclerids. Okay, so ಈ ಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ಸು ದೇ ಗಿವ್ ಗ್ರಿಟಿನೆಸ್. ಸೊ ಗ್ರಿಟಿನೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವೀಗ ಗಾವ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಗಾವ ಅನ್ರೈಪಂಡ್ ಗಾವ, ಲೈಟಾಗಿ ರೈಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಗಾವ, ಅದನ್ನು ತಿಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣಿಂದು ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ, ದಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಬ್ರಾಕಿಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ರಾಕಿಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಶೇಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು. ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ಸ್, ಬ್ರಾಕಿಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಆಸ್ಟಿಯೋಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ಸ್, ಆಸ್ಟೆರೋಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ಸ್, ಆಸ್ಟೆರೋಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ಸ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಕಿಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಗ್ರಿಟಿನೆಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ವಾಲ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಗದಾಗ ನೀವು ಗಾವನ ಚ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಮ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಬ್ರಾಕಿಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ಸಿಂದನೇ, ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೋನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇವನ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಸೀಡ್ ವಾಲ್. ಸೀಡ್ ವಾಲ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಕ್ಲೀರಿಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಲೀರೆನ್ಕೈಮ. ಆ ಫೈಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಅವಾಗಲೇ, ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಆ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫೈಬರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಈ ಥರ ಟೇಪರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಫೈಬರ್ ತುಂಬ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿರೋದು. ಸೊ ಇದು ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಓಕೆ, ಥಿಕ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡೆಸ್ಮೆಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕದ ಸೆಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡೆಸ್ಮೆಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಫೈಬರ್ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಫೌಂಡ್ ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ನೈಬರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡೆಸ್ಮೆಟಾ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡೆಸ್ಮೆಟಾ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ lumen. So in the beginning this part is completely filled with cytoplasm. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ತುಂಬ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಆರ್ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್, ಇದು ಬೇರೆ ಸೆಲ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಪ್ಪೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಡ್ರೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪೆಕ್ಟಿನು ಲಿಗ್ನಿನ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗಿ ಈ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಎ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ lumen. And due to the deposition of this hard cell wall, they become dead cells. Okay, yeah, so this is about the sclerenchyma cells.